ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਜ ਬਦੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ। ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਰਾਜ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ। ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ। ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਭਾਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਰੱਬ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲ ਵਾ। ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਐਗਰੀ। ਗ੍ਰੰਥ ਵਾ, ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਕਾਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਰੱਬ ਅਕਾਲ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੀ ਵਰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮ ਨੇਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਕਾਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਮਾਂ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜਦੋਂ ਅਰਜੁਨ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਲ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਗੀਤਾ 'ਚ ਜਾਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆ 11.32 ਤੇ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ 'ਚ ਅਕਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਅੱਛਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੌਜੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਪਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਕੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਸਪੈਠ ਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ? ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ੀ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸੀਗੇ ਔਰ ਲਿਖਤਾ ਗਿਆਨੀ ਅਰੋੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਧਰੋਂ ਚਨੂਕ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬੰਗੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਮਚ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਜਾ ਉਹ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹਜਮ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਜਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਟੂ ਮੱਛਾ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆ ਜਾ ਉੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਾ ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਟੱਲੀ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਤੂੰ। ਤੂੰ ਉਹੀ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾ, ਆ ਜਾ ਵਾਪਸ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਟੱਟੂ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ RSS ਦੀ। ਦੇਖ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਕਾਲ ਪੂਜੀਏ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਪੂਜੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੁਛ ਲੱਗਦੇ ਉਹ। ਕਿਉਂ ਹਿੰਮਤ ਢਿੱਲੋਂ ਭਾਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਰੌਕ ਪਿਕ ਵਾਈਟ ਨਿਊਡ ਭੇਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਕ ਮੀ ਅਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਕਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰੌਕ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆ? ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਓਕੇ, 3 ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ 5 ਨਹੀਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆ ਬਣੀਆਂ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਛਕਾਉਂਦੇ। ਭਾਊ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਰਸ ਆ ਨਾ 1699 ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਫ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ। ਇਹ ਓਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਚਿਰ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਸਕਾਲਰ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਰਹੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਸਕਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਆਈ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਆਪਣੀ। ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਯਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਆ ਉੱਥੋਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣ ਪਾਊ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਅਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਟੱਲੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਮਤ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜੀ, ਤਾਂ ਵਾਹਿ ਮਾਇਆ ਵਾ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਸਹਿਮਤ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਘਰੇ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਬਾਕੀ ਦਸਮ ਦੀ ਜੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਢੁਕਦੀ ਆ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਝੂਠੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਨਕਲੀ, ਉਹ ਜਲੂਸ ਹੀ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਝੂਠੀ ਵਿਆਖਿਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਲ ਗੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਅਸਲੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਝੂਠ ਦਾ ਪੱਖ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਗੜਬੜ ਆ, ਥੋੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿੱਠ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਗੌਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੰਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੂਜਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਦੇਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਵੈਸੇ ਜੇ ਦਸਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀਓ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਰਿਮਾਰਕ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਹੈਗਾ ਸਾਕਤ ਮਤ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਦੇਵੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਦੇਵੀ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਆਏ ਜਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋਗੀ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਾਣ ਕੱਢਦੇ ਬਹੁਤੀ। ਅਗਲਿਆਂ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਲਾਏ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਕਾਲ ਵੀ ਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਖੂਨ ਪੀ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਉਹ ਤੰਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਕੁਛ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਲਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੌਪਈ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਦ ਅੰਤ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝੋ ਹਮਾਰਾ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ,
ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਕਾਲ ਹੀ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇन्हीं के ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੁੱਦੂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮਾਂ ਯਾਰ ਚੱਲਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਯਾਰ ਚੱਲ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇन्हीं की ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਜੇ ਹੈ ਮੈਂ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਉਤਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੰਡਿਤ ਕੋਲੋਂ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਜਾਈ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਵਾ, ਜੇ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਰੁੱਸਿਆ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਵਾ ਛਤਰੀ, ਇਹ ਛਤਰੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇਗੇ, ਭਿੱਤ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਕਰ ਦੋ ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਪਾਜਾ ਹਵਨ ਹੁਵਨ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਦੂਨ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਹਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤਰਲੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਡੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਅਖੀਰ ਚ ਪੰਡਤ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ 100 ਸਵਾ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਛ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਸੀ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਧਿਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੰਡਾ ਪਾ ਦਈਏ ਗੱਲ, ਵੀ ਝੂਠੀ ਸਟੋਰੀ ਕੁਛ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। SGPC ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਲਝ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਭਾਈ। ਚੀਜ਼ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਧੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਵਨ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚੁਅਲ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਿਓਰ ਗੁਰਮਤਿ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਸਮਝਣ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਊਗੀ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਆ। ਭਾਜੀ ਧੂਕ ਸੀਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਜਲੂਸ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰੂਮ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੀ ਆ, ਰੱਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਜਾਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਲੀ ਆ ਸਗੋਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹਵਾ ਚ ਤੀਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੜ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰੋ ਵਿਆਖਿਆ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਆਪਣੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ, ਪਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ, ਜੇ ਆ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫੜ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਵਿਆਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਥੱਲੇ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਮ ਮੱਝ ਖਤਮ ਜੇ ਓਲੀਆ ਮੱਝ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਲਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ ਤੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਕਾਲ ਤੇ ਦੇਵੀ ਪੂਜਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭਾਪੜੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋ, ਜੱਟ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਹੋਏ, ਚੂੜਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਹੋਏ ਪਰਾਇਆ ਹੋਏ ਕੋਈ ਹੋਵੇ।
ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਤੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐ ਫੱਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਛਣੀ ਹੈ ਡੈਸਪਰਾ ਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਵੀ ਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਟੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, 3 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਹਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੈਦੋਂ ਕੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, 2 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੋਂ ਹਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ 3 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜਾ 2 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋਕਰ ਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 40-40 50-50 ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਗਲੇ ਵੱਲ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਛੜ 'ਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬਾਹਮਣ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਯਾਰ ਜੇ ਬਾਹਮਣ ਹੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਲੱਬੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਦੇਵੀ ਪੂਜਣੀ ਤੇ ਦੇਵੀ ਪੂਜ ਲਓ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਪਰਦਾਈ ਟਕਸਾਲੀ ਜਥਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਬਾੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਧਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਗਲੌਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ IT 'ਚ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਮਣ ਹੀ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਗੜੀਆ? ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੋਹਤੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਆ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਡੋਗਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਡੋਗਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਡੋਗਰੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਕ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਪੂਰਥਲੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਉਧਰ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਸੰਗਰੂਰ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਆ ਗੇਮ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਜਵਾਕ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਯਾਰ ਬਾਹਮਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ IAS ਬਣ ਜੇ, ਆਫਿਸਰ ਬਣ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬਾਹਮਣ, ਵੀ ਸਾਰੀ CID ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ KGS ਢਿੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਆ, ਉਹ ਮਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਟਵਿੱਟਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਸੰਘੀ ਆ ਵੈਸੇ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹਮਣੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਲੈਵਰ ਟੈਕਟਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਨਾ, ਡਾਟਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੂਮਿੰਗ ਬਿਆਨ ਆ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗਰੂਮਿੰਗ। ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਬਹੁਤ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪ ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਐਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਵੱਡੇ 10 ਲੱਖ ਵੱਡੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 10 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, 10 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ RSS ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਗੁਰਿਆਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ BJP ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀਆਂ। ਹਾਂ। ਸੁਬਰਾਬੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਪਸ਼ਤੂਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਯਾ ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਟੂਨ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸਮਾਰਟ। ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ AV ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਲਵਾ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਫਸਾਉਣ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮਾਲਵਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਗੇਮ ਆ। ਮਾਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ DM ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ। ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਸਾ ਲਓ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਾਲਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਗੇਮ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਚਲ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਲਵਾ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਸੇ ਫਨੀ ਗੱਲ ਕਾਬੂ ਆ ਸੀ, ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਫਨੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਮੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਲਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਲਵਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਈਅਰਸ ਮਾਲਵਾ ਵਿਲ ਬੀ ਫੁੱਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵਾ ਉਗਰਦੰਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਗਰਦੰਤੀ ਰਿਗਾਰਡ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਮੱਖਿਆ ਦੇਵੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਗੇਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਉਹ clever ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ। ਕਮੱਖਿਆ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦੂਗਾ ਯੂਜ਼। ਨਹੀਂ, ਮਾਲਵਾ ਚਲਾਕ ਆ ਯਾਰ, ਮਾਲਵਾ ਚਲਾਕ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗੇਮ ਖੇਲਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ। ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਲਾ ਚਲਾਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਸ਼ੇ ਦੀ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਫਸਦਾ। ਉਹ ਮਾਲਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭੋਲਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਲਵਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੱਲ ਲਾਈਵ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੱਢ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਲਟ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਟਸ ਰੋਂਗ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ। ਹਾਂਜੀ 302 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੁਚੱਜੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਕਲਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਨਵੇਕਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਧੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਅਧੂਰੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਣੇ ਪੱਖੋਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਇਸ ਪੱਖ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਮਾਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਜਸ ਗਾਏਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਲ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਕਰੇ ਵਿਵਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਪਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੈਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਮਾਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਪੱਖੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੱਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਚੰਗਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਚਲੋ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਥੱਲੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਘਰੇ ਕਾਂਜੀ ਪਾਈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਕਾਲ ਤੇ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਡਿੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੇਹ ਕਲੰਕ ਨੂੰ, ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਦੀ ਅਵਤਾਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਵਾ। ਮਹਿਦੀ ਅਵਤਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਲਕੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਲਕੀ ਡਿੱਕਣਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਮਹਿਦੀ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਕੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਹਿਦੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੇਪੀ ਮਾਰ ਜਾਓ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣ ਲੱਗੀ, ਡਰਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਣੇ ਆ। ਜੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਣੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੁਣ ਬਾਸੀ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ ਉਹ ਕਦੀ। ਸੋ ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਉਣ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾ ਲਓ 1000 ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ 302 ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਤਕੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆ, ਹਰਜਤ ਸਿੰਘ ਓਬਰੀ ਨਾਲ W.H. ਮਕਲੋਡ। ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੂਮਿੰਗ ਆ, ਨਾਲੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਗਿਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਯੋਗ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਤਿਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਪਰ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਬੈਕਡੋਰ ਦੇਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੇਟ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਬਣਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਨਿਰਾਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਰਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਗਉਤੀ ਦੀ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਿਰਾਲੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਬਾਅਦ ਚ
ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਗੋਬਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਚਾਂਗੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆਣ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਵੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਮਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇਦਾਂ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਾਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਮਾਈ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਭੰਨੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਜੂ ਕੀ ਉਸਤਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਓ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਮਨ 'ਚ ਫਰਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਇਹ ਨੋ ਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਕਤਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਖ ਭਾਈ ਰੱਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਇਹ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਂਜੀ ਪੱਖ ਹਾਂਜੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੱਖ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੌੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋ। ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੱਝ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਆਣੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫੜ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 30 ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੂਮ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਰੂਮ 'ਚ 800 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3000 ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਨੀ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਿਵੇਕਵਾਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਰਹਿਣਾ। ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਲਾਰਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਰੋ ਜੀ। ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕਰੋ। ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਜੀ। ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਓ, ਕਾ ਪਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨਨੋਨ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਹੋਰ ਹੈ? ਦੀ ਅਨਨੋਨ ਆਇਆ ਅੱਜ। Is English or no English? I can talk in English. We can speak Okay. English. And there is Raju here. I just want to say there are a lot of debates on TikTok about the religions and everything. And I just want to say that Hinduism and the knowledge within it is the correct one. Correct one. Can you prove it? Okay, so maybe we are missing How something. can So it be can you correct share if all with the us? schools in Hinduism contradict each other? No. So you got to understand that you got, first of all, you got to know the history of Hinduism, which you probably don't want to hear. Yeah, we don't want to hear Bro, the the history. history is all Well, mythology. Like, what do we you are think the, is true? we are from the area which is the oldest part of Indian civilization. So if I hope maybe if you think we don't know the history, okay, go ahead, explain us. I never said that you don't know the history. You probably know the history more than me. I'm saying that general people don't know the history of Hinduism. But unknown, in your Go own ahead, Indian explain Supreme it. Court, you guys could not prove that Ramchandra existed in real life. If who existed, sorry? Ramchandra, like one of your gods, you guys couldn't prove in the Indian Supreme Court that he Mate, existed. these times and these days are way past our times. You wouldn't even believe it. The Indian government, the Supreme Court is run by Hindus like yourself. They have openly said that Ramchandra is a fictional / mythological character. Or He maybe it never happened existed. maybe it happened in the astral, or maybe a plane above that. No, it didn't, bro. Look, they had an archaeological survey team. Show us the plane above. They dig through Even all the temples. Modi Anji, month or two ago, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ they looked ਮੈਂ through all ਮੋਦੀ the ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸ archaeological ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ they looked through all the archaeological data, they did all the digging, and they came to the conclusion that Ramchandra never existed. He was a what do you call it, mythological character. And even Narendra Modi has also said that Ram is mythology. So I think when it comes to Hinduism, there was a cutoff point where
everything before this cutoff was true, and then after maybe there was some add-ons, culture-based, that you would say mythology, so it's and you got to remember that Hinduism wasn't intended to spread across the world. It's not a When was it religion. cut off? When What was is it cut off? before? I don't have the cutoff point. Sorry, I'm not Okay, saying that I know. Okay, Okay, so you what, basically what don't. evidence? I'm What saying evidence that can you provide that you can prove that Ramchandra existed in real life? Like, I'm do you have saying any? Do you I'm have a saying. contemporary source? Do you have a contemporary source where like other people of Listen, different religions noted that Ramchandra existed and they've written in the books that yes, this person we existed? We have you need to proof, get so on and rid so of on. religion. You need to get rid of the word religion. Okay, that's fine, but do you know when he existed? Yeah, can you prove that he existed? No, I cannot prove it. Okay, so then So how is what your is your religion meant to point? be? And it's up to you as an individual whether you want to believe it or not. That's not belief, bro. It's Well, factual that's evidence that he didn't exist. The archaeological survey team, which was all Hindu, they did deep research and they came to the conclusion that he didn't exist because there's no proof. Okay, well then let's say okay. Let me ask you a question, huh? Do you believe in say Kundalini? no, You don't believe in Kundalini? no. And what if I told you that I've experienced full blown Kundalini? What is different does it make? It means that there is well, let me ask you: do you believe in Well, more if than you after can't, this world? or if okay, so if you can't prove the existence of your gods, your avatars or whatever you believe in, what's the See, you point still of believing you still in stuff that that you supposedly they still proposed? you still think that you still think that Hindus believe in exactly what is shown, like Vishnu, a blue person. You think they believe in a blue person. These are No, cosmic. man, that's not the These are. argument we presented. The argument we presented is that can Yeah, you prove one of your you most famous gods, Ramchandra, did he exist, yes or no? And can you Oh, provide proof? I can't. I don't have any evidence. I don't even care about that. What do you make to prove? What do you make to claim that Hinduism is the best religion when you can't even prove your most powerful god existed? Because Hinduism has the most knowledge out of all that. If you wanna But you don't know have the things in knowledge to life, prove your gods exist. what is your proof of most knowledge? wait, Ekagumi is saying proof Kundalini. He's saying proof No, Kundalini. what is Kundalini? Like, who cares about Kundalini? Kundalini is you do realize you coexist in the invisible world like your shadow. You exist in the invisible world as well. What? Okay. So now you are into into Haji, stuff that can't be proven, right? Exactly, it cannot be proven, and it will never be proven to you. Yeah. So like, how can you prove that's most knowledgeable thing when you can't even prove what you're talking about? The problem with humans is you are not seeking you are not going You're talking about a belief system, blind belief, which we don't. Which we don't try. you are not going within yourselves. You are relying on evidence and No, we go in ourselves too, and we realize that this whole Hinduism is like it's a gray area. It's from it. It have no truth inside it. If you were to put the no different different no belief no no listen systems listen in listen listen. just hold on. Hinduism comes at the bottom. No. Let me explain to you. Okay, I was getting it from the start. The Okay. Do you history believe of in caste system? don't worry about the caste system. I'm a No. Brahmin. Gita believe in it. That's a most important part of E- Hinduism. Even even religion, the dharma is called Varna Ashram Dharma. So actually, there is no Hinduism word. The actual word, Exactly. the original word is Chatur Varna Ashram Dharma. The dharma, whole I'm talking dharma is spiritual. I'm actually not talking no. anything else. There is nothing spiritual in it. If you go in Gita, it says what is bhakti for me. If you follow the dharma of what caste you born in, varna you born in, that's a bhakti.
There is no other thing in Gita. It's only tell you to do what your caste, your varna prescribes you to do, where you born in. Yes, because all of this was not intended to spread against the world. It was within this region of the world. Oh The yeah, so it is Still basically under whole Hinduism casteism. primitive is Iranic caste system. the Iranic people who split from the Persian to the Vedics. The Vedics came, okay? The Dravidians, they mixed with the Vedics, they exchanged knowledge. This knowledge is from the individuals of themselves. There is What's the nothing point? much knowledge. Maybe that time people may realize that they use fire to cook food and burn jungles, woods to make farming. That's not anymore relevant. So they may use to worship fire at that time. Maybe it makes sense because the fire helped them to clean up the You, jungles, but not anymore. So they have knowledge that is inside all which of us, but knowledge? there is a lot of Which information that knowledge? is Which knowledge? Share with us. the astral body, Kundalini, different. This They is talk about all everything. bullshit. It's all. It's Nah, all. man. It's all. Nah, man. I am a Pradeep So Singh, it's man. I'm all telling you what I placebo know. effect. It's all placebo effect. Nah, Yeah, it is. You whatever you believe, you start feeling like that. That's it. It's a placebo effect. no, not placebo. That's it. Yeah, there is no You Kundalini. seem to be most confused, Hindu. Are you saying ghosts a placebo effect? Yeah. Can you prove ghosts exist? Of course I can. Well, to myself I can. I don't have any evidence for you. So yeah, you have it's you're all in a mental. Yeah, It's a you can believe you're a god, you know. No. See, now you're But you going can't too prove far it. out. It's just a belief, like Christians have belief, other people have belief, Greeks used to have belief, Egyptians used to have some beliefs, so you all have No. beliefs. It's a blind beliefs. It's mental, it's all psychological, it's all spiritual. Spiritual is basically formless, it's a illusion. No. Yeah, so spiritualism is all mental. Like we're Like bringing like facts to you, and you're truth only bringing supposed up to be anecdotal evident. evidence. If your truth is not evident, you cannot even establish as a even concept on a paper. So it's all like it's all matrix. Okay, so So if you're saying it's all fake or placebo effect, so what are you? What are you? let me tell you. So what we don't say is there is nothing. We call it Maya. So this all spiritualism is Maya. It's a delusive matrix which trap people mind Yes, and and I've make. seen the code. Huh? Exactly, huh? I have seen the code. Pre-consciousness. What comes before consciousness? I've seen it. I've witnessed it. What comes before the consciousness? What So is it? you know when, when you sleep and Uh, your consciousness is inactive. who told you? You know when you sleep, what happens to your brain? What happens to Who told you? consciousness? You No, know, this there I'm is so asking. many studies. Actually, I know this deep sleep bullshit with this. It's called REM in the medical. So in the REM sleep, it's all proved that that time actually your brain is more active, pretty much like a awake person. You just No, no, don't no, 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 remember no, that. no, no. You Listen. even get So no, we no, no, no. Don't tell me no. Bring a study. There are studies which prove otherwise. It says you also have dreams that times. You just don't remember those. But there are eye movement there. They put all those patches, ICG or whatever, and all those graphs and stuff. So there are a lot of studies. Your mind is completely active even in a deep sleep. yes, it is So active. That's right. But I'm saying what happens to your consciousness when you sleep. it's just like it's cut through your frontal cord, like the your it's in the subconscious. It's still there. What happened to it? Exactly. So it's inactive, but it's active at the same time. Yes. No, it's not inactive. Like if people go in a coma, they are still active sometimes. You get the Yes, but they've lost anesthesia. consciousness. They awareness. When you get a anesthesia on an operation table for surgery or stuff, so you can induce those things with a medicine or injection. What's so special in it? If No, no. What something I'm can be saying. induced with the all this nonsense of shunya samadhi and this,
why you need to practice for years when you can, if you afford money, you just go to anesthesia doctor Look, and I'll get to the point. just I'll get to tell the them. point. No, my point is when this No, all this. me. Okay, go ahead. I'm just trying to get to the point, okay? I'm not trying to get into studies and all that. I'm saying when you sleep, okay, your consciousness, how do I say it? Your consciousness, your awareness shuts off, but your brain is still active. Correct? Your awareness, like yeah, you're like conscious, but your subconscious is still there. Yes, that's right, because you're dreaming and you're sleeping and you're still alive. Yes, Yeah, Just, okay. yeah. just Now, So when you what? wake up, This is a body mechanism to repair itself. So yes. Now, what? when you wake up, okay, and you open your eyes, Hmm. what happens in between? How does that happen? What happened? What do you mean? What do you want to From say? go from going to sleep and then from waking up, what happens in between? You just nothing. rest. You load It's into like you consciousness. get drunk. It's like you get drunk and you lose your senses. Even you are awake, your eyes are open, but still you are like. So Anyway, it's I'm just gonna you say get that I've seen the drunk. code. I've seen the code, and it's like exactly like the Matrix, like the movie. It runs down in green text, black background, green texts, and then on the bottom right, there was a small portal, and when I focus on the portal, it panned into it, and when it panned into it Wait. and went through it, I woke up. You Don't see get this offended by code. what I say, but do you take So drugs? this Do is you like this No, is no, take no, drugs? no. called this This is is hallucination. So you get hallucinated. So this whole matrix, the delusion is created this whole illusion, and you get hallucinated in it. no. No, do you I take do you take psychedelics or like no. I simply mushrooms? witnessed myself going back into consciousness from my sleep state. That's what I'm saying. And there is a code that runs ਇਹ between ਬੰਦੇ ਨੇ that. ਜਾੜੀ ਪੀਤੀ ਆ ਉਹਨੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਯਾਰ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਤੇ ਆਈ ਸੀ ਡੋਡੇ ਖਾਦੇ ਹੋਗੇ ਮਸ਼ਰੂਮਸ मैंने ਖਾਦੇ बैठा है ਕੁਛ जब ਖਾਦਾ ਆ I've had full blown kundalini. My body I transferred into a white room, and you coexist in the hallucination. other. you know No, no if hallucination. you take LSD or something psychedelics you can even We're have not better talking experience drugs. We're not talking but no it's the same mushrooms, thing. LSD. Oh, it's a similar thing. All this yoga, alone below, what they do, they told you to stop your breathing and stuff. So what it is, you lack oxygen, so you get hallucinated. It's same thing if you go in a sometime ocean or high mountains. So or you stop your breathing or stuff. So these things like a lack of oxygen and you get ਸਿੰਪਲ hallucinated. ਗੱਲ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਦਾ ਆ ਕੁਛ ਉਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ But who's to say that these things are hallucinations? We because said Maybe you you cannot interpret. step Maybe you if interpret it as hallucinations because it no, hasn't no, no, happened no, for no. you. Can you prove them as a concept on a paper? No, don't tell me proof. Don't tell me evidence. This is individual Yeah. life. So Me, I know it. that hallucination is which is not real. You can if something is real, you can prove it. I'm not taking. I'm even saying even as a concept on a paper, you can't even prove them as a concept either. So they're very similar to Christians or Muslims. They say, "Oh, we can't prove it, but it's a claim. We can make a claim." yeah. But don't the Hindus have all the written down knowledge of everything about this? No, nothing. There's no knowledge in They have there. all the knowledge of Just all wor- all no, the. just how to control humans, or how to control the population. That's all they have. It's all for like what we talk. I say the truth, which is all transcending, eternal, is even supersede or transcend the spiritual realm. Because for me, all the spiritual realms are part of the matrix to trap you. So you believe that there's a matrix, Yeah, I do. and I'm telling you, I've seen the code. So what's the course? So you see that you are stuck If, in a matrix, or you know what is free from matrix. I can't tell you exactly, but I've seen it. I've witnessed the code. So Yeah, now you're I can doing say some for myself that I matrix. know that there's a Matrix matrix. can create a combination of lot of numbers, but all those numbers are basically part of the matrix itself. It's a just trap to enchant you, to trap you, to it make you sense, but
at the end they don't make complete Yes, sense. and when you get out of this trap, you Yeah. experience things that you're saying the hallucinations. That's the issue. No, because you ਲੱਗਦਾ know ਹੈ what? ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਗਈ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ No, but no, no. We don't. I never ਇਹ watched the ਮੇਰਾ movie. Don't worry subject about the movie. ਦੇਖੋ even you know when you are in a trap any kind of even physical world so you are trying to get out of it so they create another trap and they enchanted you in a new trap so person say oh I get free from this trap but they don't know they get trapped in another trap a new trap enchant so they trap in a new enchantment so can you establish the new thing you connected now or you experience now is the absolute truth? Can I say that what I experienced is real? Is that what you're asking me? Oh yeah, even the people who do psychedelics, the experience is pretty much same. It's also No, like I know the difference. I know the difference. I've taken mushrooms. the Mushrooms, things yeah, just I know move around. it's the same there you experience. go, The mushrooms. psychedelic just Yeah, but induce. this never happened. This happened ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ before. ਲੱਗਦਾ ਹੈ This ਇਹਨੇ happened before I ਖਾਧਾ did ਹੈ ਭਾਜੀ mushrooms. Mm, Before I done the mushrooms. This is not mm. after. Yeah, so once You you got have a mushroom experience, it's pretty easy without mushroom to induce that again. ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਸੀ Yeah, but Raju caught him. but Raju, maybe it's the mushrooms that helps I you told you experience man these you things. ate something and now you have ਕਾਪੀ ਕੇ hallucinations ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ So how this mushroom, let me tell you, works. So whenever anybody who get access to mushrooms and stuff, they definitely read or listen about all these stories, some hippie stories or some Buddhist stories or some Hindu stories. And whatever you are thinking or reading, you might have read book like a year ago, 2 year ago, or see some documentary. So these mushrooms or these psychedelics, they just bring those memories in front of you because they reset your neurons. Okay, And you okay. know, So you're in okay. neurons, random neurons is a good thing. They create, but if they get reset, they just bring the old subconscious memory in Okay. front So and you're see. someone who in, sees these things as hallucinations. You don't see them as real unless there's in, evidence. So let me Yeah, ask you and I what. don't need a mushroom. I in didn't take any Okay. psychedelics, but I saw those, like what people say, these are the spiritual experience. But I Okay. also realized that these are not the So truth. what? They are also So trap. what is real then? You tell me what is The real. real is which even supersede all spiritual realms. The truth which makes complete sense. What is it? Oh, we don't share it on here. No. But like it goes deeper. It goes out of this world. This goes even out of the spiritual worlds. That's what I'm saying. So why can't you believe what I'm telling you? Why are you saying But it's hallucinations? no, what you have, share with us. We can just investigate. Is it a truth or no? It is a How truth. I know it's a truth. what it is then? It's for me. It's the truth. For me, what I experience. No. You For got to you, understand that's that. your personal belief. No. yeah, there are Truth is 8 billion or universal. 9 Truth is billion truths. something which is There are too many universal. truths. Ultimate reality, you cannot experience all of it. Whatever I experience, you can't No, experience. So you no. using Everybody one has their own reality. truth. So if you are using a reality world which you can experience around you, that's not the ultimate or absolute truth. That's still part of the space time, like some You will never dimension. find the absolute truth anyway. It's too far out. No, you Well, can, that's but if you are speak for yourself. willing to leave these surrounding experiences, because these are all part of the reality plane. But if you're looking for something this kind of interesting thing, then you will never know the truth. To know the truth, you need to give up this enchanting things. ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਲੂਫੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਅੱਜ, 2 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਲੂਫੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਲੂਫੀ ਸੀ ਕਰ ਲੈ ਗੱਲ ਤੂੰ ਦੀ ਅਨਥਿੰਕ ਅਨਨੋਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਵਿਕ ਢੇਲਾ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖ ਜੀ। So let me get something. So you don't believe in Kundalini? No,
we still consider it as a part of the matrix or Maya, and it's basically placebo effect. So because you learn about somewhere or heard about that, you have a different 7 chakras, Because I feel and your whole desire when you do Kundalini to see those chakras, and your brain, your psychic make up all those things. so you go further than that. Are you saying your Yeah, beliefs are further? yeah, Your beliefs are further out of reality of this realm. That's what you're saying. yeah, yeah. Of course, Both of course. physical and metaphysical. It's not even, because for me, just because something is metaphysical doesn't mean it's a truth. Because most of the matrix is metaphysical. It's formless. It's not a physical, but yeah, it's a mental. It's a psychic, and most psychic stuff are trap. Mm. Yeah. Truth is something you can't deny even rationally. Because if there is absolute truth, it need to be truth from all the angles, all the perspective. Whether you go for logic, reasoning, and it's So supposed to did be they? complete. So did the Hindus get the reincarnation right? No, like if you are reincarnation only when you are stuck in this matrix. So reincarnation is part of the Kaal. Like when you are stuck in the matrix, when you get free from it, then there is no reincarnation. Yeah. I think you need a pair of balls and complete surrender, and then you will go. No, surrendering don't help. A lot of people surrender to something misleading paths. They do surrender, but they're still stuck somewhere. Yeah, surrendering is required, but surrendering don't just surrendering don't guarantee anything. So then it must be penetration through your astral vehicle. No, even like the truth is, you need to. The whole point is you need to the absolute all transcending truth need to identify itself to you, reveal to you. That's will like that will, because when you empty your mind, it need to be filled with the absolute truth. If you keep it empty, it will fill back with again with all the crap. So what are you saying has to reveal to yourself? I can tell you, so all transcending absolute truth, eternal and all unchanging truth. And let me tell you, it's not energy, it's not a consciousness. Consciousness only exists when there is some kind of cosmos. So it's not all transcending. It's still a part of the space time. So it's not energy, it's not a consciousness, it's not any kind of wave or sound or light. It even supersedes all of these two. Right. The unknown, what faith are you from, if you don't mind me asking? But there must be. So what you're saying is everything is beyond consciousness, and what you're saying. Not But there everything. must. No, no, Yeah, not yeah, yeah. everything. I'm Not saying everything. that the real. So I don't even use reality, because I said as long as there is reality, it's a transient. It's not fixed. It's not eternal. Because reality is you feel around you, and as long as there is something around you, you can sit in a center. Is still part of the matrix. So all But there must be. realities, there are countless realities, but they are all part of the matrix. There must be I planes use the or. word. Let me give you a few hints if you come here. So what I said. So you need to seek a real behind all the possible realities, not the reality. You don't look for ultimate reality. There is no ultimate reality. All these are all different realities, but there is nothing ultimate or something. It's just a different. So you're looking for something real, which is unchanged, and which supersede transcend all the realities, all the dimensions, all the septial or relative planes. So there must be a plane after death where. No more plane.
I'm talking about that truth when there is no plane, like no space left there. Yeah. But I'm saying for example, for people that can't reach to that point, there must be planes where they can go to in a way. And I'm not So saying yeah, heaven, hell. I'm not saying this. so all those planes are still part of the matrix. They're still stuck. Yes. Yeah, they're Still still stuck. stuck within the same Yeah. system. Yeah. Yeah, that I Different. understand. Yeah. Different layer Basically, of consciousness. what you're saying is, if there was a heaven, just say heaven. Heaven is still in the matrix. Yeah, of course. Heaven, hell, all are within the. If it's a Brahmalok, Golok, this lok, they are all within the matrix. And you're saying there's above and beyond that. Yeah, so you need to supersede like old religions, all old religions, not just Hinduism, even Abrahamic, all their concepts of gods are within the time. So nobody question time. So their imagination, their journey, their introspections are still within the time. That's what And I'm saying. time So is the maybe time itself is the biggest matrix we are stuck in. it's man-made. Time is man-made. I know. No. You can say concept, but it is. Oh, of course, we know we move on, we grow. So it's not man-made. No. We We made time. No, he no. means time period, bro. Time period, not the Measure time. time on the clock. The Yeah, time period, the you mean? Time units, period. Period. units or measurement units like seconds and stuff. Yeah, we decided that, but still, you feel time. Okay, tell me, don't you move? Don't you wake up, left your bed, move somewhere, go to washroom? Yes. So yeah, so you live in a time, space time. That's why there is a scope of displacement, so you can move around. If you are moving around, time is just a distance between 2 points. That's it. And when there is Yes. a distance which you can move around, time is affecting you. All I'm saying is time is man-made. The same way how the days of the week, Monday to Sunday, are No, man-made. no, That's all I'm saying. those categorization, those like how we dissect and measure that. So measuring units are made by humans, definitely seconds or whatever. That's But all I'm saying. yeah, so but it doesn't mean those are That those are units to measure time. Those are not time itself. No, not time itself. No. Yeah. Time itself is basically just always the present, and it keeps flowing. Oh yeah, so there is in this time I know this thing people these days use present moment, now moment. I don't think within the cosmos there is anything is real now because you always in a jumping mode. You are leaving the past and jumping in the future every moment. If you every moment that so you are always in a transition. So nothing frees. You are always in a transition within the cosmos. Now, would the cosmos be classified as within the matrix? Yeah, cosmos is a matrix itself actually. So I'm saying there is no now or present. I know sounds nice like a Akel Tolle or whatever the Eckhart Tolle or these guys now they just replace the word God old concept of God with the now or present. This is still selling the same stuff. Just replace the tag. Yeah. Yeah. But who So, can prove that somebody know what now is? Because now actual now is mean matlab, without time is not within the cosmos. So this is same absolute truth I am talking about. so I If you think, can't identify what is now, you don't know what is now actually. You yeah. can So yeah. I think when I had my matrix experience, right? When I had it, I think I witnessed what what potentially could exist outside of our matrix. That's what I think.
Yeah. So you have any And I idea? could have died. Hey, I'm gonna say I could have died. Yeah, if you took some people took a big dose, maybe, or it's sometimes it's just feeling they get. Maybe they are not that bad physically, medically, No. but So if you really want to know, the feeling so they have get, you? yeah. So have you've had lucid dreams, obviously, yes? I used to have, but I never need a psychedelics for them. But No, not I at the psychedelics. same time I realized that it's nothing to settle because this is all there is nothing No, real thing not in that. psychedelics. So I had a lucid dream. Like Hmm. I've had many, yeah, but this one obviously, I think I'm there, blah blah blah. Maybe it's a hallucination, maybe it's not, whatever. Hmm. Now, when I broke out of it, okay, when I broke out of it, it transitioned into me in my bed now. So now I'm consciously aware that I'm awakened from the dream, but my eyes were still locked closed. I was in a hypnagogic state Mm-hmm. where I knew where I was, but I Hmm. was locked in. And this is where I witnessed the code run down. So So it's a something very you can put personal on a experience. paper. Is it something you can put on a paper to explain or share with other people? I could probably write it down, but then again, Yeah. it's a very personal experience, and many people are just gonna I know, but brush if it off. something is, it's not because if some truth is supposed to be universal, and universal mean you can articulate it precisely and share it. If you can't, then it's definitely hallucination. Yeah. With lucid dreams, some can be made up and some can be real. Very Some hard to part, tell of the difference. course, look, we have memories of stuff we see around, read around, and stuff. Look, yeah. I'll tell you two more experiences I've had. Huh? Hmm. I was with my girlfriend and we were fighting, Hmm. and before we had the fight to break up, I woke up and I heard a voice externally, not internally from my mind, Hmm. externally, and it was exactly her voice saying, "Leave then." We were fighting. She goes, "Leave then," and I knew it was her voice. And I go, "Fuck, I'll keep that to myself." And then a couple weeks later, we had a fight, and just before we broke up, she said exactly that. It's almost like the Well, future spoke that, itself to me. that those things you don't even know the absolute truth. Within the matrix, you can have these things. You can have, like, if you are in love or think about some other person and stuff. Even your phone is not near you. You can feel the phone is ringing and actually is somewhere, even like somewhere Yeah, else in your house. that's also It's happened to actually me. ringing. Yeah, That's so happened yeah, to me. so because but for this you don't. It doesn't mean you know the truth. Within matrix, these things can happen. I'm just talking within the matrix, huh? I'm not Yeah, talking yeah. out of the So matrix. yeah. So these things is possible. And right Okay. now, like right now there is a concept of quantum entanglement. If that And can now what? happen, this can happen too. And now what about invisible forces like shutting Yeah. doors on you and stuff? So it's nothing. It's like all of our wave field is invisible. Invisible. Your phone signals are invisible. They are not physical. They are metaphysical. They are still reaching your phone, don't they? Yeah. Like what about when you see on TV of people, ghosts moving stuff, doors shutting when there's no wind? Suddenly when you And look at it, another as soon thing, as you look at it, हमारे it बंगले moves. like दिमाग का दोस्त there are two things. Sometimes something, but some of lot of stuff is a psychic. Your brain create a so realistic experience that you will say that I'm, and of course you were not lying. You were saying that it happened like a real to me, but it didn't actually happen in that place. Sometimes, let's say, some people have these trouble problems. Like some guy says, "Oh, they're sitting on a dining table with their family," and person said, "I am seeing somebody standing there," and rest of the family is saying, "No, it's all in your mind. There is Yeah, nothing this there." is this is all different. This is all different. I'm not saying that. Okay, okay. I'm saying when I looked at the door, it was 70% open. Huh? When I Mm, looked at the door, it slammed shut, like someone mm, was there holding holding it, waiting to shut it. And there's mm. this my house wasn't any, with the wind suction, how it opens and closes doors. This wasn't happening. This doesn't happen in my house. So Yeah. yeah, uh, but anyway, we- that's within the matrix anyway. Yeah. Yeah.
So it's all like when you are in the matrix, so your so the things it's try to scare you, and like how matrix want to trap you. So it do two things. From one side it enchants you, and from one side it scared you. So it's like basically if you want to do a big game, big hunt. So what people used to do, they scare the big animals by making big noise, and then they have a bait, so they run away from the noise and they then get attracted to the bait. So that's what they do. It creates this kind of experience in your life ਦਰਿਆ to ਅਸੀਂ ਹੁਣ scare ਉਹ you. ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੂਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਯਾਰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ। ਆਈ ਟੇਕ ਇੰਟਰਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਰਾਜ ਭਾਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਭੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਲਾਂਗੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਆਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੂਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਲੂਫੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਸੋ ਕਰੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ। outside of the matrix, is there duty? Is there Duty, duty, duty. no? There is no duty. There is only truth there. No duty. There is fixed, unchanged, complete, absolute truth or real Right. there. There is Right, but nothing else. but there is duty within the matrix planes. Yeah, Correct. within that. So the duty is, duty or direction, I would say. So when you connect, okay. So I say humans or subjects only have this much kind of, I can say, free will to choose. But Yes. once they make a choice, it's no more a free will, because they make a choice. Now that whatever choice they make is determining their next course of actions or life. So either you are being determined or getting directions from matrix, or you, if you can connect with the identity out of matrix, then you get a direction from that, and if you follow that direction you can call it duty. But basically, if you are following the direction of matrix, you are still doing, I guess, kind of duty, but is you are following the trap and you are being more stuck in it. Now, So there is a right path and there is a misleading path. There is only one right path and there is countless misleading paths. Now, within the matrix or out of the matrix, do we coexist like a shadow, kind of like a shadow? There is no shadow. The out of matrix. No shadow, no shadow. But do I exist here and also somewhere else? No. You won't. Like that. What I'm talking, you can only connect with it and get a direction and spend this life. So you get your original purpose of your life, why you were originally born or stuff. You finish that job and then you just annihilate back in that source. So you can't coexist, or there is no space for another person or some kind of those that souls and these concepts to exist there. So you will still be staying in this world where you are. You just get a direction. You know what to do here. Like you know, एक मैं example दे सकता Do. yeah, so it's like you know, like you droplet, and you when you mix with the ocean, you just become one. I mean, there's nothing like you're not there anymore. That's it. No, Paji, as long as you are breathing air, you are still here as extension. No. I'm saying like when you get annihilated after that, you just you're not there. That's it. Now, would you say, as you're saying, the ocean, you know, you become you're saying you become the ocean. Within this ocean, would you say that all you know, whether it's the feeling of ecstasy or joy, or No, even so ocean is not a good example. Either I have to share you with the exact what I'm talking, which I don't share in the public anyways,
Or this is the example, this is a analogy, but analogies never do proper justice to what we are trying to tell. So ocean because it's still something spatial, it takes space. So but what we are talking, you can't live there as a, you cannot keep your identity there anymore. Your identity need to be annihilate. So no more experience, no experience there, So because you're saying, there so is you're nothing saying, to have experience there. so you're saying becoming the truth, going beyond the matrix, Yeah, becoming the because truth. only the real is literally eternal. Nothing else is eternal. So let me tell you one more thing. The model we are talking, there is no souls who live for eternity, because in our model, all this concept of everybody have a soul and soul never die, and there are multiple souls. This is a pseudo concept. It's basically a trap by the matrix, because the ego never want to die, ego want to live, and the matrix misleaded, so people don't know that real truth. So it's give a greed of this, oh, you come into my trap, and it give false promise of that your soul will never die, you will never die, you will live in some other form forever. So this is all a false promise to trap you by the matrix, because So if wouldn't you say, yeah, go uh, on. so what I'm saying, like the truth we are talking, when there is nothing left, it's only the truth left. There is no space left. So if there is no space left, where are all these souls gonna live? And anyways, so if it's all souls never die, basically there are multiple gods or truth there, real there, so many truth. So so what we are talking, that this whole concept of never dying souls is misleading concept. So wouldn't it be better to stay within the matrix than go above and beyond it? No, when you are in a matrix, you connect with the source, which is free from matrix. So you get the direction from that purpose of your life. You do your job purpose here without being stuck. Your job is still in the matrix, this platform, your work field, but you don't get overpowered by the matrix. So you manipulate the matrix instead of matrix manipulate you, or you make your way in the matrix, do what you're supposed to do in this game, and then once your purpose is done, your job is done, and you are not no more required, and you just annihilate back. I think what he's talking about is he want to experience the joy. The joy is But still here, you will right? have a joy in this life. Yeah, Whatever in this life, life yeah. you will live here, there will be joys. No See, fear. when I ask questions, I'm not asking out of like I come from an After that, Abrahamic okay, religion. you No. are asking about this life. Yeah, of course there will be, because what is the sustainable joy? You only get sustainable joy when you are content. And when you will get content, when your inner journey of your mind is finished, it reached to the end point where there is no more path left to cross. You reach to the destiny, the final destiny, and no mystery left for about that destiny. The destiny revealed to you, and then there is nothing to know about that absolute real truth, because it's become exposed to you, revealed to you. And when your mind journey and all wandering is satisfied and ceased, then you get a content. And when you get a content, that is actually true ecstasy, or like a Now, peace. I can hear everything you're saying, and I'm not gonna ask you like a Yeah. normal debater or anything. I'm not gonna say Yeah. where's your evidence, where's your I'm evidence. fine if you say that, no problem. Yeah, I'm not like that. I'm not like that because, but how can you convince me that this out of matrix truth going into oneness and finishing your job there? How do you know this is No, all true? it's even supersede oneness. We don't use this word oneness. Oneness is only happen in a cosmos.
Okay. So when the whole matrix come into sync, then but it's still like a framework. So what we are talking like here, so for this, like we have a little protocol right now. So I have a few questions because I just want to make sure that person know what the person is seeking, and also know why he or she is seeking. What if it do it have any part in the person life, and yeah, and then how I convince. So we don't tell people when we share it that trust it, believe in it. We give them a basically challenge, find a valid flaw in it. Huh. And if you really find a flaw in it, that oh, this is not complete, that there is more scope to know and there is more journey path left to go further, then maybe first I might become your like a follower, that in sense like maybe I will realize, oh, I never find this flaw and this dude found the flaw. So even he is looking for the truth, but I will be in your supervision and we both will be looking the truth again. So, but if you can't find flaw, because I am very confident and dead sure that I tried everything and there is no flaw. It is the last truth. There is no more path left after that. That so if so the whole part is you, it's a challenge. You need to bring a valid flaw. If you find some flaw, discuss with me, and if I can't satisfy you with the logic, reasoning, and make a complete sense out of it, then yeah, you don't need to stick to that. But if it is final truth, the truth, absolute, and there can't be any more truth one can know. So then basically you need to commit to the path or movement. I am committed myself. So basically you need to join the club like I joined the club of this absolute truth kind of stuff. So basically, yeah, we do have a purpose. I do have a agenda. My truth don't have a agenda, but I am a character in this play. So I have a given agenda. Okay. Now, have you personally, how can I say, have you experienced out of this matrix? Yeah, I experienced that truth. Not my. I can't go out of matrix since I am breathing here. Nobody can go out of matrix. Well, as I told you, because that focal point I am talking about, that truth I am talking about, which can be very evident and precise, clear. So only that truth is beyond space time, out of matrix. There can't be anything else live there. We can just connect like a port, like we use word portal, the dwar. So port is like you have a, let's say you have an internet hub, your network hub. So network hubs have some ports. You connect your wire there. You don't go inside the hub. You get all the access from the hub. So in this life, here right now, we just need access to the clarity, to the truth, to the direction, to the vision. We will get all things we need here. And yeah, because there is nothing, there is no space for you or your mind to also exist along with the truth there, because the truth I'm talking about is there where is no more no space, and no space means no time. So you're So saying are you saying you become with the source? Is that what you're saying? so in our model we don't call ourselves source. We Uh, connected with the source like very flawlessly, seamlessly. So, but are you we are talking still Brahman? not Brahman. Brahman basically it's used to be sound, but now they said it's a consciousness. So in our model, we have the consciousness, and our consciousness is connected to the source of the from where the consciousness take birth. Not the source is itself is not a consciousness. Yeah. Yeah. So it's spontaneously is just it don't have to store or as a memory or host information. It just generate the information
Yeah. on spot or direction. Right. So, It's a kind of generator and it's a generation or origin and origination. right. So So, origination. Okay, yeah, go ahead. I wanted to ask you because I don't wanna come across as someone who says, "Where's your evidence? Prove, prove, prove." I'm not We like will that. when we share, like I told you, the whole point, we don't say trust this, believe in this. We give a challenge, find a flaw. So if you can't find a flaw in your exercise to find a flaw, you will But where also where understand. where do you You will where do you get this knowledge from? from the source itself. Okay, so how did you get the knowledge from the source? Through yourself as an So individual? I can share with little bit of my story with you. I don't know how old you are. If you don't mind, are you in the 20s or teens or? I'm 34, man, but I just want to Okay. know, Let me tell you. So when I was in my just early 20s, even like later teens, I started like I have these deep fundamental questions in my mind and stuff, and I was looking. So I was okay. I have no problem. I wasn't in a depression or like a failure. Like whatever I used to do, I get pretty successful in everything. But still, I feel like no point at the end of life. seeker, you were a So seeker. I was seeker very, and before that, from my childhood, I was very keen observer. I see, observe things, listen things, but I keep getting all the information, but don't like get engaged in everything, and eventually nothing make complete sense, or like I don't see a point in anything. Even like I do things people do, and I get pretty successful, but at the end I don't see any point at the end in those things. And then I Okay. was looking for, so for me, I heard this question, people say who I am, then I investigate this question, and I also realized this is a bullshit question should be why I am. The point Okay. is because I know, because I am somebody who have these questions, so I am somebody anyways, so I don't need to worry about who I am. My question should be whatever I am, why I am. Yeah, So good for that, question. for why, so yeah, so for why I need to know where I can get this valid answer, how I know the answer is right. So for that, I need to look for the source of why. The Okay. answer, how I will validate the direction or answer I get, how I know that answer is right, and what will authenticate the answer. So then I also look for the authenticator, from where I get the answer and how I make sure that answer is right or direction is right. So there I become a seeker and try hard to figure out, and then I kind of failed because I tried everything and nothing made complete sense. Uh, Eventually, like you said, surrender. So hey, what kind of surrender? So I just surrender my efforts, but I didn't surrender my hope. So when all my efforts get exhaust, so I kind of, let's say, I fall on the ground, but I keep my eyes in wait, in longing, that, and then I give up. I go in this form. If there is a truth or God, whatever people call it, so I don't know if there is any or no, because I am a seeker. I was agnostic, so I can't say there is something or there is no something. Mm. So, but I said if there is something, if you are, so if there is really absolute truth, then it's by being absolute truth, you're supposed to be omnipotent. If you are really omnipotent, you don't have any limitation. If I can't figure you out, but if I supposed to meet you, know you, you can reveal yourself to me. And if there is no this kind of absolute truth, of course, I will never, nothing will reveal to me a whole life. That's fine. But I keep my eyes open, inside mental eyes and outside, like basically to always being in a looking while doing my rest of chores of my life. And eventually that movement happen, and then, and let me tell you how I know this is right. I told you before, I have these so-called spiritual experiences, and people. I add one more part of my journey here. Uh, you know, I used to.
whenever I in a solitude sit there, I used to get all these experiences. Okay, so ਗੁਰਿਆਤ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇ ਦਈਏ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਅਰਜੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਾਏਗਾ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ I don't know how you can go back in your gallery phone and editor and rotate it and bring rotate it. okay. Kaya Kapartuk. So which spiritual experiences did you have? So let me tell you. So Very simplified, please. So I know I was explaining you. So I just heard people said people spend their many births to have these experiences or okay let me help this dude first. I will continue after that. Okay. Zoom out ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ I don't know. ਯਾਰ Zoom in out ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਯੂ ਹੈਵ Okay, ਮਾਈ ਭੇਜ ਆਈਡੀ ਦੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸੋ ਮੈਂ let me finish his thing and then we will talk. ਤਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੰਭਾਲ ਸੀ ਬੋਲਾ ਆਮਨ 78 ਜਾਨ 97 ਹੋਰ ਪੀ ਪੁੱਟਸੀ ਮਰਦ ਕਚੇਲਾ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਓਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਹ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਵੇਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਤੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਬਰ ਆਲਰੇਡੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਐਡੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਮੰਨਣਾ ਉੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀਰ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਾਉਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਬਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਸਾਰੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਆ ਵੀਰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਾਬਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਣ 78 ਵਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਗਾਂ ਆਉਣਾ ਜੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਲੰਕਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 78 ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ so the unknown so the story is so you know what by chance I used to like for some time I was kind of exploring stuff around and I was someplace it was like a 6-7 story building and top 3-4 stories were empty so I was on the loft or top portion so what I used to do in daytime I explore stuff and at night time
So I just think about stuff, and maybe sometime I just chant loudly Vaheguru and other stuff, like a lot of whatever. So because nobody is around me for like 4 empty floors, and all Okay. only me. By the way, anyways, so in those my introspections and contemplation and stuff, so I used to get all different kind of experiences. I guess people used to call them spiritual experiences, but same time I thought, like, you know what, I heard people that they sit for many hours and they need to spend many years, or some people say many spend many lives, rebirths and stuff, and it these things just come to me like not making any effort. So, and I also say realize that these are all hallucinations, but then same time I realize whatever they are enjoyable, so it's nice to have them and enjoy them. I never So was so you theory, so I never feel like, oh, I am getting this revelations and stuff. I always think these are hallucinations, but yes. same time I So you uh-huh. were having so you were having experiences kind of similar to me, where they you knew that there were hallucinations, you knew that they New were or within no, the but matrix. I wasn't like very serious though. It's something I am getting Me blessed, too. or When it happens, everything yeah, that's happened to me, yeah. everything that's happened to So, me, I'm not let saying. me tell you my rest of story that will make it more interesting. So, but anyway, so I feel like, oh, it's like going to park and let's enjoy it, whatever. So whatever they are, hallucination or not, so let's enjoy. But same time, I also feel, yeah, you know what? They are not were not that convincing that you live there or you stuck there, because it's like you go to the some park, rose garden or something, you don't live there, you go enjoy and come back. So same thing, like so it's not like I feel like, oh, this is some kind of truth. Nothing was that convincing that, oh, this experience is the last and final experience, because everything is lacking something. And same time I was also realizing these are all things are psychic, because they have some kind of space there, and if there is some kind of space there, so basically is it changing there, so it's a transitional, so it's not unchanged, so it's part of the time. So I do realize is everything these things experiences are, even they are not physical things, but they are still a part of space time or some septial or dimensional experiences. And then I remember once it was pretty hot summer, and I thought, let's go to mountain. I was in Punjab that time, so मैं क्या चलो पहाड़ पूड़ चलते हैं, थोड़ा ठंडे इलाके च घूम के आने हैं. I have, these days there are a lot of those bloggers who just take a lift and just for sake of videos. But just want to explore, and I said I will go by train or take a lift and experience. This is pretty common these days, but that time, not much. Most people do that, this kind of adventurous stuff. Anyways, so my train it stop at Haridwar, and sometimes for some reason it get delayed for like whole day. I went to the city, and they have some street there which have all lot of bookstore shops, and they have new and old books, and they have books of all the spiritual practices, religions and whatnot, Buddhism, Taoism, this and that, European Christian monks. And I never read book before or listen anybody very keenly, like all the kathas and stuff. But there, what I did, they used to allow you to read the books in their shops a little bit. So what I see, I check all the different practices book, and I look for the paragraph or preface where they conclude that what is their final experience in their practice, the Right. ultimate experience or spiritual. When I read all of those, whether it's a Buddhism, Taoism, this Kundalini, Fulana, Tingra, all kind of, or even Western like mystic traditions, and I realize I already have all of them. Okay, bhai, ठीक है.
So I realized that I already have all of those experience, and then I see, okay, so they were not. But then I also realized that these guys are saying this is the final experience or divine experience. You know the God, or you become this. But I never get convinced with those experiences, because I always feel like those experiences are lacking something. So then that's when I basically kind of, I said I give up, but keeping my hope. Then I realized all the experiences of whole world and different traditions, basically I already have those. But they are saying, oh, after this practice you will achieve, very rare people Yeah, achieve, yeah, rare yeah, yeah, people yeah, achieve. yeah, yeah. Yeah. So but then when I realized, like, without even knowing before that, but I first time read all those kind of different experiences, and I realized I already have. So, and I see then these books and these traditions, okay, so they are not there yet. They are also talking about the matrix, because I already realized those experiences, they are part of the matrix. So yeah, this is part of story. And then I told you, I wasn't making any effort, because I have nothing to read or contemplate anymore, because I just give up, and I was just waiting that if there is something, just appear. If there is nothing, okay, that's fine. Life goes on. And then suddenly I had a experience, like not even a blink of eye. And this time, how you will say, why you get convinced this time and not before? Because in my whole that exercise before, my I hone my quest, like I make my quest or negative parameter very perfect. Like I realize that if there is some kind of truth, it need to be all transcend. It need to be superseding the any kind of energy, wave, consciousness, this and that, any kind of phenomenal world. And this time, the experience and the source I have, it fulfill all the strict parameters I have. Like basically, in my whole exercise, I come to one word in English, like a non-relative. So because I was very keen interested in science also in my younger life. So I also understood how time and this relativity and all these things work. So I realize if anything is some kind of relative experience, it is not that final truth. So when I say non-relative, it automatically mean non-person, non-personal, non-spatial, non-subjective. So basically, no framework. So no consciousness, no energy, because energy are always in a flow. So if there is a scope of flow, then it means it's a spatial. So this non-relative world conclude all the strictest negative parameters, and that truth which revealed to me, it fulfill all these conditions. And then I have no excuse to dismiss that also as a something part of matrix or something. Like I can't find any flaw anymore in that. Before, I used to find a flaw in those spiritual experiences. So yeah, so this is the part I can share here right now. I shared before in public, but yeah, there are the rest of the story Okay. in that experience is because I my mind is still in this space time, so I do get a kind of I can say, you can say, exposition or clarity or purpose, or like clarity of pretty much everything. All the piece of this cosmos also fit, and the whole picture get clear to me. Yeah, So so were some your part of that, if you want, I can share, but not everything here. Huh? Go ahead. That's okay. Thanks for the story. Yeah. So were your when you were in these rooms by yourself and you were having experiences that you see just for fun? They weren't. Yeah, they You just, don't class. because I told you I was a very keen thinker and observer and Okay. Okay. seeker. Okay. 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 So whenever I go in solitude and introspection and thought about stuff, so then suddenly after like
sometime when I was thinking of stuff, so keep thinking, and suddenly I go into that phase, like, in my As in like you can say that your thinking get too deep, and you lost the sense of surrounding and stuff. that's more like daydreaming you're talking about. Yeah, the daydreaming kind of. So have you ever experienced lucid dreams and astral projection? Oh yeah, those are also part of those spiritual experiences. But but at the same time, I realize these are maybe because nothing is so complete and fixed there. Like, Yeah. so, I also in this whole exercise, because I also, like, for me, I didn't just get wow. Like, I am very critical person, so I also investigate those experiences. The experiences I have, then I investigate them and analyze them, and then I also realize them. They are just a part of matrix. Okay. Now, if you're saying okay, um, so you're a Hindu, yes? No, I am from Sikh background, and I Sikh am background. Sikh. And Sikh basically very nice word, because Sikh is a literal word of language. It means a seeker. Okay, but do the Sikhs believe in like the different planes like the Hindus do, or no? But for I don't know, because another thing, when I wasn't convinced with anything in my life from different, so all the Sikhi I get to know is by the people interpretations and people lectures or kathas, and frankly, all the interpretations, translations, or explanation I heard from people or recent book of last century, I see that they are similar to the Hinduism and Islam, and I wasn't convinced with that type of Sikhi either that time. That when I get clarity, then I also get to realize that okay, Sikhi have the same thing already, but people messed up already. The translation interpretations messed up, because for me, Sikh is what the interpretations were there or people were Okay. explaining, and that wasn't convincing enough for me. When I dismiss everything, there was also include the current understanding of Sikhi. Mhm. So basically, what you're saying is any experiences that we have here on Earth and is within the matrix. Okay. Now, and you're also saying after death, wherever you go, whatever plane, wherever happens, it is still within the matrix. No, if unless you the meta matrix truth exposed to in this your life. If it exposed to you, then no, then you won't end up in a matrix after that. So you're saying So if you just if this meta matrix truth, it need to be identified. You need to have its precise identity. You need to know what you know. so So if are you saying that if you experience the truth here, you won't go into the matrix after? Is that what you're no, saying? no, because this is the truth I'm talking to you. It is the source of all possible existence. Like, if you believe in a multiverse, so all the Yeah, yeah. any kind of Everything, verse. everything. So basically, Every omniverse include all kind of universes. So it is a source of that. And so this is where you originally, whenever your mind originated. So when you hold this game, the purpose of whole this game is to finish this game and reach back to same source or goal. So if that source is revealed to you in this life, so your journey is done. You just do your purpose, like whatever you're supposed to do in this part of the game, and then you are now more stuck, because this portal, once it's open, after But such. what's the benefit of are you saying if you do all the right things, right? Whatever. So If you the reach benefit of knowing this in this life is, like I always say, why I find myself most blessed person, one of you,
because I know what I do. So don't just do things because most people are doing those things. So I know the purpose of my life now. I'm very That's clear good. about That's purpose of fun. my, That's fun. yeah. I'm saying out of the matrix, the truth, out of the matrix. So the Mm, source that's beyond everything, right? yeah. Are you saying that if you stay anywhere within the matrix, it's a trap, and basically the No, no, goal no. is to It's become not that rare for source? me. So how it's not rare for me? Let's see. You are in some kind of mountain or something. You have a safety belt. You don't need to worry about. You won't fall or you won't get trapped. You have a. If you go in some cave or tunnel, but you have a rope outside, so you can always come out of by following that rope. So it's So something. are you? So let me finish this. So it's like that hook which is out of matrix, and you are hooked to that hook through some kind of a like rope. What is rope? So Uh, rope is basically your awareness, your surti. So your floating mind. So it's connected to that on the back end. uh, So uh. now, no matter wherever you go in a matrix, matrix can never overcome you because you always have that safety rope. So you are floating, flying within the matrix without being get caught. Okay, this is what I was saying before. So what I was saying before is also for an individual who has multiple experiences in life, this Hmm. is basically learning how to swim. So Hmm. when you die and you go into, you're still within the matrix, but there's still going to be traps. There's still going to Yeah, be but systems. many people learn to swim in the matrix, but they still don't have that exit from the matrix. So what I'm Okay, but that's saying, so I yeah. talking about the port here, the dwar here. So the port is open where I my surti, I basically hook myself. So when I am done here, so I will be pulled back in that source. And when I will be pulled back, like my mind will be pulled back, and this mind will be just dissolve or annihilated back in the source from where it originally appear or rise or born. And yeah, because I also talk about, I'm not just swimming, I do have that rope, basically my resource. I'm connected to the source, so I will get pulled back. You know, Now what's I don't know if you have yeah. ever seen, like old times, our ladies, they do this. Okay, can they make sweaters with those needles. So if you pull the thread and whole sweater gets unstitched or whatever. So it's something like you just get pulled. But there in the physical world, we still have a ball of the wool, but there is no wool left. You just get pulled back. If you are not pulled back, then you are just stuck here in from one dimension to other, one birth. Like your mind is, so I already told you, the soul concept is wrong, false. So what you will say then? What stuck here in the matrix? Your mind. Your Huh. mind until it don't dissolve, or if or until this matrix is there. When there is no more matrix, nothing left, no mind left. Ultimately, everything will be like you can say heat death or big crunch. It will be go back. But then it involve, if you say okay, so eventually everything is going to end up back, so why do I worry? It's up to you, because then there is a lot of scope of going through a lot of pain, agony, different cycles and stuff. If somebody is ready for that, that's fine. Yeah. Hmm, hmm, hmm. So, so are you saying that when you die, you become an astral vehicle? No, I will annihilate or dissolve back in the source. So you're saying you're going to skip the matrix? Of course, even right now, matrix is can't affect me. It don't affect me. Okay, so now uh, if yeah, I am, if you let me yeah. tell you, I did my purpose already, what I supposed to do. I am just, this is my bonus time. Let's say tomorrow I get killed, or even next movement. I'm not worried about anything. I'm done. Yeah.
Yeah. Just suppose like I'm talking to you and something fall from sky on my roof and I get flat here. That's fine. Yeah. Now, for someone who is trapped in the matrix and is very blind of everything, what would you say happens to them? Oh, so they will still stuck. Their mind will still stuck, and mind will keep taking new manifestations, maybe, and sometime not. Like at the end, this body is not that important. Basically, it's all mind. It's just a hologram of gram of mind. This body, physical body. In my model, actually, there is in reality there is no matter or physical. It's all dense waves. Dense waves. We feel them like a solid stuff, but every material, wood and metal, everything is these are just dense waves. See, I kind of see it as, if you were to come into this world with no government, no police, no rules, you're coming into a jungle, basically, yeah? I mean, you can get eaten alive by anything, yeah? And you need to learn how to swim. You need to learn how to survive, huh? Hmm. Now, when you die, I think the same happens. I don't, because I don't believe in Abrahamic religions. I don't think someone's gonna hold my hand. I don't think angels are gonna come down. I think, Yeah, you don't need angels. You only need angels when you don't know the truth. So they have a concept of God, but their God is unknown. So do in Hinduism. In Hinduism, same thing, Vedas and stuff. Ultimately, they said whatever is the ultimate, they use reality or God or truth is unknown, and nobody will ever able to know it. So and that's why there are devtas. They call angels. Here, people call them devtas or avatar. It's not different than angels. It's a similar, same model here in Hinduism. Let me tell you one thing. In my clarity, all the spiritual paths or religions of medieval time or before, they all have same foundation, same fundamentals, and that foundation have a big hole or flaw in it. So I don't see dharmic versus Abrahamic. I see they started from same flawed foundation, and even archaeologically you can find this. They are coming from same place. Stories, if you know, they all share same common stories. If you look at their fundamentals after death and heavens different and different hells, they all have same. Hinduism have heavens and hells, everything is there. So yeah, I know this is all political these days. Oh, we are dharmic, they are Abrahamic, we are separate, but if you look carefully they all share same stories, old religions. all religions share the same story. You're saying? All old, like I say, anything medieval or before. Old Yeah, religions. yeah. But they all date back to Hinduism, or either Hinduism goes back to Egyptian I time. can say it started from Middle East, Egypt, but Hinduism is still carrying those stories, and those people move on. Greeks have same stories before Hinduism. Greek know about their gods and stuff, but they don't practice them. They just keep them in a museum and read the books for just for entertainment. Hindus are still stuck there, and most of the society they moved on from those stories. Mm. So it's not started from Hinduism. Or you can say Hinduism started. Hinduism have its origin in a Mesopotamia, Sumer, and that okay. So if that is a Hinduism, that's fine. But They it talk. didn't start. They talk about. They say, and I agree to it. Is that the when you sleep, sleep is the cousin of death, huh? Hmm. And I think there is something to dreams and lucid dreams and astral projection. There is something to it. I believe astral projection is teaching you. It's teaching you how to swim. For when you die, you your vehicle will you will have to navigate yourself within, and you are still But in within the matrix. without the identity, without knowing where you're going, then this whole simulation, this game is kind of boundaryless.
So if you are just keep swimming in it, okay, you learn how to protect yourself from obstruction and stuff, but you are not ending up anywhere anyways. So how would you skip that? How would you skip that Yeah, and so go you to need source? to so when I talk about real, so I says you need to have the identity of it. I by identity I mean, you know what is identity is like for let's talk about the best human identity we have right now. So right Mm. now in human society, I guess best identity is your passport, eh? So your passport, you may have a many alias names. Your friend maybe calls you something. Your family have your nickname and stuff like that. But you're supposed to put your given name. In old time, India used to have used to call it permanent name. So you need to have your real and original name, not alias names. Then you may have a multiple address by Oh no, chance. I understand. Identity. I am not my Yeah, name. yeah. No, I no, understand. and just not name the real original name and your that address, no matter where you are still accessible. Your permanent address and the identity have identification marks. So here we can say characteristic like we put the negative parameters, beyond this, superseding and beyond that. So yeah, so if you have so it's basically and what's the purpose of identity? Would you like to? Yeah, let me give you some chance to talk. So, what's the whole point of passport or identity in this our society? This is simply just to get by. This is how we live. We even live off No, no, time. but Time is there must be some purpose of this identity, right? no. Look, when it comes to identity, you got to understand that there's two layers of No, no, identity. let me tell you that. Okay, No, go. no, no. Let me One of the layers is our name, where we live, our passport, all these things. But the second layer of the identity is who are you really? Because you have a nervous system with your five senses, huh? Oh, I might, oh, I, I'm just I like, talking about inner system, not about your biology or your mental. Anyways, yeah, let me cut it. within the Let systems. me cut it short. So what I mean, the whole purpose of identity in our society or civic system is to make sure the right person go through gate and someone else don't pretend to be something else Yes, of and course. for falsify or dodge somewhere. The whole purpose. So you used to have our fingerprints, pictures. Right now, these days, they also record your iris scan, eye scan. This is so when we used to have fingerprints. Still, some people fingerprints sometimes match. People put somebody else picture there, photograph. Iris scan. They said probability of matching, but much lesser than fingerprints. Maybe in future they may put your whole genetic code there, like a DNA code there to verify if you are actual that person. So by the chance, the whole point is a imposter, a fake person don't use your identity and pretend to Yes, I be real understand you. that, man. You Yeah. said you were going to So okay, so simplify I'm it. done. So what I'm going there until you don't have the identity of real or the truth, Yes. how will you know the something you get in experience and that thing is claiming or you are being convincing it is a real that truth? How you verify it and how you verify the matrix in your life which will keep, because matrix can it's like a shapeshifter. It tried to take a shape and act like something else. So when you have the real identity, you can cross check whatever pretending to be also a real to you. Is it actually a real or is somebody just imposing something? So how the other part of this identity, because it involves name and address. So basically, like we go in a car and in our GPS these days, we just put the name or address, and our car, if it's autopilot, it just takes you there. Same thing for your awareness. If you get the identity, so your
you put a GPS address in your surti, surt or your awareness, and now it can't go astray or wrong direction, or somebody can't dodge or falsify and trap it. It know where it need to go. It have the, it know the name, the truth, what it want to connect with, and the direction. So you won't Intention. get mislead. Direction and the identity. The basically you have the visiting card of your destiny. So you're saying that your identity when you die should be your intention. No, I don't know. I didn't use word intention. Sorry for my bad English. It's my third or fourth language. Intention means No, it no. is. I said direction and identity, or I didn't use intention. No, I didn't Basically, say you said. I'm so saying. here I'm you saying. go. So you're saying So that your direction. So you're saying knowing your direction is now your identity. Is that what you're saying? let me explain. So okay. So when okay, I have my direct experience, and I investigate, verify, and make sure this is, now I am at the right place. But let's say I share with you what is the truth. I can only share you as a thought, as a idea, and establish it, and we can do exercise that is it really a truth, and we can investigate it from all the angles. And if it do make, yeah, this is the identity or visiting card of the actual truth, if you really were seeking that, then now you don't need to like hit and trial this and that. Oh, what is there, what is that, and waste your time. You can just put that identity in front of your awareness, and it will lead you to the right experience, and right truth. It's basically putting a name and address of the your destiny in GPS of your car. So it's same thing, putting that thing in your awareness. So now So yeah, but your awareness is your awareness acting like a vehicle? Because when you yeah, die, yeah, you can say vehicle. Your awareness is a yeah. vehicle. So this is very similar to astral projection. Astro projection is mostly people, I guess, have this vast sky, like information and prophecies and stuff No, like no, no, that. no. This is where you fly out of your body. You come out of your awareness comes out of your Oh, so body. no, this is not okay. So so yeah, that is, it have nothing to do with the out of body or stuff. Again, because this all people they feel like, my body was sitting in the bed and I was in the sky. No, 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 no. Again, the truth I'm talking about when I say is transcend of time, space, time. So it don't take a distance to travel. Okay, again, let me explain you other way. So it's not somewhere far you need to travel. It's always here in, because the distance don't apply on the truth. I'm using the Akaal. Akaal mean irrespective of time space, superseding the time space. So if people still take some time, so why it take time or distance? It's not that truth is far. Truth is always here. Our mind, in our exploration and early baggage we carry, it go little far astray. So our mind, our awareness have been gone too far. It just need to come back, because that truth I'm talking, wherever you pinch or point and you know the identity is there. It's right So there. you It's okay? not, So it's you not, it is never no there, it's always here. so you are We are those who are there or there somewhere. so you are putting your identity within your mind before Not my anything. That's what you're identity. doing. Not my identity. Again, there is a difference.
The model I'm talking, you need to get rid No, of I am. I'm talking about your GPS. So I'm talking about the identity of real, not mine. Okay, let me tell you another thing. In my model, our model, it's not aham brahmasmi, I am God bullshit. I call it bullshit. Seriously. It is God or truth is not in the matrix, and you are still in a matrix. You are not a God. You can Okay. just be extension of it, but you can never be fully it. Because you are here, because it's a common source of everyone else. It's not your personal that I am God and that person is another Yes, God. yes, 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 So yes, yeah. yes. So in our model, God or the truth is always third party, common to all, and we connect with it instead of we become a God. Yes. Yeah. So our Now, so, identity will stay as a receiving end, and there will be serving end. So it's a bigger you and tiny me. but my question is that so when you when you pass away, you're going to put that like you said, the GPS, the name and location. No, it's not. You're gonna You need to put that in while you live. You need to connect now and finish your actual script of your character in this world. We do have, let me tell you, most of things we do in this world, we just determined by outside. Oh, people said, oh, to have a better life, you study this, go in this business. So these are all purpose given from the society to us or surrounding to us. But why we are to this matrix on first place, we do have our original script, original purpose. We need to know that. And we need to actually serve that purpose also, not just to survive better, easy life and being doing some business or job and having a nice house and life. That's just to sustain. But why to sustain? Why to survive? We most people do stuff in this life just to have a better survival so they can have a nice car and stuff. But my question is, the bigger question is, why to survive? Why do Yeah, you I want to understand survive? all that. I understand all that. See, Yeah. I think for you to get to source, you is would to have to get the experience. is to get the purpose of this life, why No, and I I am think here. the purpose of the life for your life anyway, your purpose of life is to experience source here. No, So you have no, no, so no, no, you no, know no, 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 no. You came from the you source can anyway. tap. You were already born from the source. So you come here and you were already there. Why you come here? Just to experience the go back to the source? Of course, that's your final end goal, like finish the journey. But you were put here in this matrix for some character, for some role. You have a script here, something. You were already there. To experience the source, you were already there. Why do you want to experience the source? Because eventually the real source, eventually even you experience it, when your journey is done, you are gonna annihilate. That experience will die eventually with you. It won't stay. The experience will only stay up to the life you will have in this world. Like Yeah. most people say, we come from the God and we're supposed to go back to the God. Okay, and our purpose is to go back to the God, but we were already with the God or came from the God. So I don't think that's the purpose. Purpose is we have some character in this game. We have some role in this game. That's why we were in here. We need to worry about why I am here, not where I want to go. Okay. So you're talking more about here life as not yeah. after death. So why we need a source? So we know why I am here. So Here, this is what what I I supposed think. to do here. So when people say you need to feed your soul, that's what they say. Feed your soul. Go watch a movie. Fucking Oh, that's do a stuff to feed your soul. distraction But this is because not when this is not feeding the soul. Feeding the soul. See,
When I have a spiritual experience, you're going to say it's a hallucination, huh? You're going to say it's within the matrix. But to me, it's getting a glimpse, it's getting an idea of what exists out. I don't deny those claims. Let me tell you, we do get some sparks in life which create interest in us for something more, and it tell us that this world is not that simple as we think or it looks. There are more behind this whole front drama. But those glimpses are just basically, uh, I can say, uh, initiating you, but the just enjoying glimpses. If you take the hint from glimpse and start looking what's behind this whole realities, then you are taking right benefit of glimpse. If you are just start enjoying the glimpse, then you are still stuck here. So, for example, let me tell you how I get interested in this all stuff. So, since I was kid, so sometimes when I was kid, so you feel like uh, something is impossible, but you want to it to happen or want to done it. So kind of you pray. So when I was kid, so I was my grandfather he was very blessed too. He told me whenever you feel like you need to ask, don't look at this calendar with the Guru Nanak picture on it or stuff like that. You just he gave me something and he said just call the God. And when at that time I don't know what the truth or God is, but I always said whatever you are, I don't know what you are. I put this condition, whoever, whatever, if something is there, I feel like I want this thing to happen, but it's right now it seems like impossible. And those things happen in my life. And sometimes a person says it's coincidence, but it's continuous, it's a pattern. So whenever I deep from my inside I desire something, and from unknown God, things happen. But then my interest change. Okay, I could have just make it some kind of business, so people I can pray for you and stuff, but I move on from that because I was, I guess, destined for that. Then my interest go behind. I said, no, fuck, there is something. This world is not that simple as it seems like. There are more things behind the things. These because when I see pattern multiple times, then I realize no, it's not like coincidence or something. Things happen like a random thing, out of blue things happen, and then my interest go more towards, instead of this praying and stuff, I leave that and my interest become to from where it's happening, what's behind all this curtain veil. So yeah, so then that's when I start looking that then maybe purpose, the purpose is another, and the source and the stuff and the stuff. If I never have those glimpses, those events, those patterns, maybe I would have never get interested in this side. So, but I don't. Most people, they get this glimpse and they stuck in these glimpse and they make them habit, and they just and eventually when you habit, because sometimes you never know when, instead of source, the matrix start fulfilling your prayers and it trap you, because you get so addicted to those things and you keep asking, and you never know when you misled and slipped in the wrong territory, and the matrix initially help you, grant you, and once you get so convinced, it traps you and then it consumes you. It makes you agent to bring more people in that trap. That's how the matrix works. It first attracted you and then make you its slave. So yeah, so these glimpses, if you are seeing, if you stay here, it's up to you. But I would recommend from my experience, don't keep enjoying these. Be serious, and instead of making stories for your own satisfaction or telling people I have this experience, that experience, you better look for something better, real, and something pragmatic in this world.
and better look for from where these glimpses are coming, or where they you want to lead you. I don't usually tell people my experiences. I wasn't trying to say it like, oh, listen to my story, listen to my story. You know, Yeah. I was. First of all, when I joined I see that, but I say, but at the end, like there are a lot of people. There are so many interviews. Oh, I or extra whatever the projection. My body was on the bed. I went to the moon. I went to the sun. Those stories, those experiences have no pragmatic value. It's nothing more than entertainment. They have no real value in this life. Just having those experience. Oh, I feel like I was floating in the sky and this and then. So what? Do it have a real thing in your life here? Any pragmatic value? Any application? Can it turn into any application? No. It can put more people to try these things and then. So these things have no real value. Glimpse and these projections, astro projections and stuff like that. It's they're still very rare to doesn't happen matter. to They someone. are nothing more than just sharing these stories in the party. That's it. Or influencing people, but that's it. They have no pragmatic value. Well, I mean, what's so much value? Where does the value come in with Value coming with going to the source? when you get a real purpose in life here to change something, not doing this fucking reiki and helping people. I can tell your future and stuff like that. Those things are all the everything that is part of matrix. It's just distraction, and we're distracting more people. Yeah. Anyway, I'll give you a follow, and I'll maybe if you make a panel again, I'll come on. Okay. Okay, thank you. Sure. Okay. ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਰ ਦਈਏ ਬੰਦ ਹੋਰ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰੂਮ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰ ਚ ਦਿਓ ਰਹਿਣ ਇਹੋ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ ਆ ਨਵਾਂ ਖੋਲ ਦੂਜੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿ ਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਖਾਲਸਾ ਭਾਜੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਾਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਦਾ ਰੂਮ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ